చలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ చదువుదాం పద. చలో ఈరోజు యాక్చువల్ నిన్న ఏం చేసినాం, వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ దిస్ థింగ్ ఇండియన్ సొసైటీ. ఇది ఫినిష్ చేసినాం మనం. అండ్ ఇది మనం 2 వీడియోస్లో ఫినిష్ చేసినాం. ఒకటి బేసిక్స్ చూసుకున్నాం జస్ట్ యాజ్ అండ్ వార్మప్ టైప్లో, అండ్ సెకండ్ వీడియో వాజ్ 1 hour 11 minutes. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ వీడియో. రెండు ఫినిష్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ అ బెటర్ క్లారిటీ రిగార్డింగ్ దిస్. అండ్ సెకండ్ ఇది వీ విల్ ఫినిష్ ఇన్ టుడే సెషన్. అండ్ ఈ వీడియోకి డైరెక్ట్ వచ్చేస్తే ఇది చూస్తే ప్లస్సా మైనసా అని అంటే ప్లస్ కాదు మైనస్ కాదు, బట్ యూ విల్ హ్యావ్ హాఫ్ నాలెడ్జ్. అంటే ఈ వీడియోలో వీ విల్ డిస్కస్ మోస్ట్లీ రిగార్డింగ్ కంటెంట్, అంటే ద బాడీలో రాయడానికి కావాల్సిన కంటెంట్ ఏదైతే ఉండిద్దో దాట్ వీ విల్ డిస్కస్ హియర్. బట్ ఇది చూస్తే ఏమైంది అని అంటే యూ విల్ గెట్ ప్రాపర్ ఇంట్రోస్ ఫర్ రైటింగ్ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ and proper conclusions for writing main answers. Now ikkada social exclusion, vulnerable groups, like when we will discuss everything about this, but here we will also discuss intros, but the notes anedi you will get in the old video, plus like old videos lo unna pdfs edaithe unnayo, all that pdfs I have uploaded in the telegram channel. You can go through that. Chalo, now let's dive deep into this concept. Before diving deep into this concept, let's look at one thing. దీని నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీస్ లైక్ ఏమైనా ఇవి ఉన్నాయి కదా క్వశ్చన్స్. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చినా కానీ దీంట్లో మనం రాయాల్సిన 3 పాయింట్లు ఉంటాయి. లైక్ ఇంట్రో రాయాలి, బాడీ రాయాలి, వే ఫార్వర్డ్ ఆర్ కన్క్లూషన్, ప్లస్ బాడీలో లైక్ పాజిటివ్స్ నెగటివ్స్ ఇవన్నీ బాడీలో మనకు వచ్చేస్తాయి. సో ఇంట్రోకి కావాల్సింది ఏంటి? ఇంట్రోలో జనరల్గా మనం ఏం రాస్తామంటే డేటా ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్. బాడీలో కూడా ఎస్ డేటా ఉండిద్ది, ఫ్యాక్ట్స్ ఉండిద్ది, బట్ దిస్ విల్ బీ ఇన్ సెగ్రిగేటెడ్ మేనర్. అంటే లైక్ ఎస్సీస్ గురించి ఏదన్నా లైక్ వీళ్ళ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం వాట్ ఆర్ ద గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఆర్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ టేకెన్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద సజెస్టబుల్ మెజర్స్ ఫర్ ద అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ ఇన్ ఇండియా. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్, దెన్ వీ విల్ రైట్ లైక్ ద ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ అన్ ఇంట్రో. Then in body we will write like their education, for their education what we can do and what government is doing now, for their health what we can do, what government is doing now, and for their overall betterment what we can do and what government is doing now. And as a way forward we can write it like, even though government is using all these schemes and this much improvement is done, yet there is a little lagging behind due to the implementation which is not well done in the India. So focusing on the implementation will make some sense. So this can be a good way forward and conclusion. So this can be a standard template for all of these. Now ఇప్పుడు లైక్ ఇది ఒక స్టాండర్డ్ టెంప్లెట్ అని అంటే ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కానీ దీంట్లో ఈ టెంప్లెట్ని మ్యాక్సిమం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఇట్ డజంట్ మీన్ లైక్ ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కానీ ఇదే ఇంప్లిమెంట్ చేయమని నేను చెప్పట్లేదు, బట్ దిస్ విల్ బి ఏ యూనిఫామ్ ఫార్మాట్. ఏదైనా జనరల్ క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే ఇలా ఉండిద్ది. నా క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి దీని నుంచి అంటే లైక్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ థింగ్. షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ చూద్దాం. సో షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు వెళ్ళి చూస్తాం మనం దాని నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి. లెట్స్ సీ హియర్. దెర్ ఆర్ 2 major legal initiatives by the state since independence addressing discrimination against scheduled tribes. Now ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆ 2 major legal initiatives ఏంటి రాయాలి. దాని తర్వాత లైక్ ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్లో ఏం రాస్తాం మనం, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అంటే ఏంది. నెక్స్ట్ బాడీలో ఆ 2 లీగల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏంది, అవి వచ్చిన తర్వాత సిట్యువేషన్ ఏంది, అవి రాకముందు సిట్యువేషన్ ఏంది. దెన్ కమ్స్ వాట్ నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంట్ నెక్స్ట్ వే ఫార్వర్డ్లో ఎక్సెట్రా ఆర్ కన్క్లూషన్లో వాట్ వీ విల్ రైట్. ఈ 2 major ఇనిషియేటివ్స్ అనేటివి వచ్చినాయి, బట్ ఈ 2 major ఇనిషియేటివ్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ లైక్ పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి, నెగటివ్స్ ఉన్నాయి. సో దీన్ని బెటర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల వీ క్యాన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద పాజిటివ్స్ ఫ్రమ్ ఇట్. సో ఇన్ సింపుల్గా ఇలా దీనికి ఆన్సర్ చేయొచ్చు. నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్. వాట్ ఆర్ ద ట్రైబ్స్ ఇన్ ఇండియా రెఫర్డ్ యాజ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్? వై ఆర్ ద ట్రైబ్స్ ఇన్ ఇండియా రెఫర్డ్ యాజ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్? ఇన్ సింపుల్ లైక్ ఇలాంటిది ఏ క్లాస్లో మనకి దొరకదు. షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అని జస్ట్ చెప్పేసుకుంటారు, వెళ్ళిపోతారు, మిస్ చేస్తారు. బట్ దిస్ ఇస్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. అండ్ ఈవెన్ చెప్పకపోయినా కానీ ఇంత ఐడియా మనకు ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. మరి షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అంటున్నాం కాబట్టి షెడ్యూల్స్కి అండ్ ఈ ట్రైబ్స్కి ఏమైనా లింక్ ఉందా? ఉంది. ఆ షెడ్యూల్స్లో మెన్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇలా షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అంటున్నాం. డన్. సో దిస్ ఇస్ దేర్. అండ్ మేజర్ ప్రొవిజన్స్
in the Constitution of India for their upliftment. This we will discuss in the class, like facts nunchi this will come in. Done. Next, women nunchi questions వస్తే ఎట్లా వస్తాయి చూద్దాం. See, explain why suicide among young women is increasing in Indian society. So this is a completely current affairs based question. There is nothing about ఈ దాంట్లో కూడా ఉమెన్ సూసైడ్స్ ఎందుకు అవుతున్నాయి అనేటి లైక్ ఇట్లా స్పెసిఫిక్గా ఉమెన్ ఏంటి, ఉమెన్కి ఉన్న స్కీమ్స్ ఏంటి, ఉమెన్ యొక్క స్టేటస్ ఏంటి, రీసెంట్ సర్వేలలో ఉమెన్ యొక్క హెల్త్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి, సో ఇలాంటివి చదువుతాం. కానీ వాళ్ళ యొక్క సూసైడ్స్ ఎందుకు అవుతున్నాయని చెప్పి స్పెసిఫిక్గా ఎక్కడ చదవం. సో దిస్ విల్ కమ్ అండర్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ ఇన్ సింపుల్. లైక్ ఈ మధ్యలో రీసెంట్గా ఏమైనా ఇలాంటివి అయినాయి అని అంటే దట్ విల్ కమ్. సో దీనికి ఇలాంటి వాటికి ఎలా ఆన్సర్ చేస్తామనంటే ఫస్ట్ ఉమెన్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి, దిస్ విల్ బీ ఇన్ ఇంట్రో. అండ్ బాడీకి వచ్చేసరికి వై సూసైడ్స్ అని అంటే ఫస్ట్ ఉమెన్కి ఏమైనా ఆర్ దే ఫీలింగ్, సూసైడ్స్కి రీజన్స్ ఏముంటాయి, లోన్లీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది, లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్నెసెస్ ఉంటాయి, అండ్ ఫ్యామిలీ దూరం పెట్టడాలు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. దిస్ ఆల్ వీ విల్ రైట్ ఇన్ బాడీ. అండ్ వీ విల్ లింక్ ద ఉమెన్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ వాళ్ళ యొక్క లిటరసీ రేట్ ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ ఏంటి, ప్యాట్రియార్కి వాళ్ళ యొక్క సపరేషన్స్ ఏంటి అన్నీ రాస్తాం. అండ్ వీ విల్ లింక్ దాట్ విత్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ ద సూసైడ్. డన్. దెన్ ఇవన్నీ లింక్ చేసి వీ విల్ రైట్ ద బాడీ. డన్. అండ్ అట్ లాస్ట్ సూసైడ్స్ తగ్గించడానికి ఏం చేస్తామనంటే సింపుల్గా జనరల్గా రాయాలి అనుకుంటే లైక్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ ఎక్సెట్రా ఇలాంటి వాటి మీద ఫోకస్ చేసి ఉమెన్ని సోషల్ ఇంక్లూజన్ చేస్తే, అంటే సొసైటీలో వీళ్ళందరినీ లైక్ కలుపుకుంటే, వీళ్ళని కిచెన్కి పరిమితం చేయకుండా సొసైటీలో ఇంక్లూడ్ చేస్తే దెన్ దిస్ క్యాన్ లీడ్ టు రిడక్షన్. డన్. ఇలా సింపుల్గా రాసుకోవచ్చు. అండ్ చిల్డ్రన్ది చూసుకుందాం. చైల్డ్ కడ్లింగ్ ఈజ్ నౌ బీయింగ్ రిప్లేస్డ్ బై మొబైల్ ఫోన్స్ ఆర్ఎల్స్ ఇంక ఇట్లా కూడా కావచ్చు. డిజిటల్ గేమ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, చిల్డ్రన్ యొక్క ఏంటి అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ తగ్గిపోయినాయి. దిస్ ఈస్ లీడింగ్ టు ద ఒబెసిటీ అమాంగ్ ద చిల్డ్రన్. రాయండి దీని గురించి. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు. ఇన్ సింపుల్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏ క్లాస్లో చెప్పరు. జనరల్ వీ విల్ సీ లైక్ నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే లోపల చిల్డ్రన్ యొక్క వాస్టింగ్ రేట్ ఇంత ఉంది, స్టంటింగ్ రేట్ ఇంత ఉంది, ఇవన్నీ మనం చూస్తాం. నౌ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ దాట్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ అండ్ ఈ డేటా పెట్టి లైక్ డిజిటలైజేషన్ వల్ల ఈ గేమ్స్ వల్ల కూడా దీని మీద ఎఫెక్ట్ ఉంది. సో బై రెడ్యూసింగ్ దిస్, బై ఎంకరేజింగ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అమాంగ్ చిల్డ్రన్ వీ క్యాన్ రెడ్యూస్ దిస్. అండ్ ఇది ఒక లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లం. దీన్ని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటే లైక్ స్కూల్స్లో కూడా లైక్ ప్లే టైం ఎక్కువ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. పేరెంట్స్ కూడా బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్లో తేడాలు తీసుకురావాలి, పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయాలి. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ మస్ట్ బి రిటర్న్ హియర్. నెక్స్ట్, ఎంపవరింగ్ ఉమెన్ ఈస్ ఎ కీ టు కంట్రోల్ పాపులేషన్. ఇన్ సింపుల్, ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే పాపులేషన్, ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే ఆబ్వియస్లీ మ్యారీయింగ్ ఏజ్ అనేది పెరుగుద్ది. మ్యారీయింగ్ ఏజ్ అనేది పెరిగితే ఫర్టిలిటీ రేట్ అనేది తగ్గుద్ది. ఫర్టిలిటీ రేట్ అనేది తగ్గితే పాపులేషన్ తగ్గుద్ది. సో ఇట్లా రాసుకోవాలి మనం. ఇన్ సింపుల్గా దిస్ ఇస్ నాట్ ఉమెన్ ఒకటి కాన్సెప్ట్ చదువుకొని వెళ్తే వీ కెనాట్ రైట్ దిస్. ఫర్ దిస్ వీ నీడ్ టు రీడ్ ద హోల్ సిలబస్. ఈ సిలబస్ మొత్తం చదువుకుంటే దెన్ వీ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ ఐడియా పాపులేషన్ ఏంది, ఉమెన్ ఏంది, ఉమెన్కి పాపులేషన్కి సంబంధం ఏంది, ఎట్లా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం. సో ఇన్ సింపుల్గా ఏంటంటే ఈ సొసైటీ ఒక్కటి చదువుకుంటే సొసైటీ పేపర్ సాల్వ్ అవుద్దా అంటే కాదు. సొసైటీ చదవాలి, పాలిటీ చదవాలి, ఎకానమీ చదవాలి, సాల్వ్ అయ్యిద్ది. కాకపోతే పాలిటీ, ఎకానమీ కాన్సెప్ట్స్ కూడా తీసుకొచ్చి రాసే వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్కులు పడతాయి. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. నౌ లెట్స్ డైవ్ డీప్ ఇన్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్. ఎక్స్క్లూజన్ అంటే ఏంటి అంటే దూరం కొట్టడం. ఇంక్లూజన్ అంటే ఏంటంటే దగ్గరికి తీసుకోవడం. నా సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే సొసైటీ నుంచి వీళ్ళని దూరం పెడుతున్నాం, సొసైటీలో వీళ్ళని కలుపుకోవట్లేదు. సో దాట్ జస్ట్ సింప్లీ మీన్స్ సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎ బిట్ డీప్ ఇన్ టు దిస్. సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఇట్లా రాయలేం కదా, దానికి ఒక డెఫినేషన్ కావాలి మనకి ఎగ్జామ్లో రాయడానికి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ త్రూ విచ్ ఇండివిజువల్ ఆర్ గ్రూప్, కేవలం ఇండివిజువల్స్ ఎక్స్క్లూడ్ అవుతారా, లేదు, గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని కూడా మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ఫెసిలిటీస్, బెనిఫిట్స్, ఆపర్చునిటీస్ దాట్ ద అదర్స్ ఎంజాయ్. జనరల్గా సొసైటీ ఎంజాయ్ చేసే దాని నుంచి ఒక గ్రూప్ కానీ ఒక పర్సన్ని కానీ ఎక్స్క్లూడ్ చేసినాం అనుకోండి, దెన్ దాట్ ఈస్ కాల్డ్ సోషల్ ఎక్స్క్లూషన్. సోషల్లీ ఎక్స్క్లూడెడ్ గ్రూప్స్ ఆర్ వెల్నరబుల్, లైక్ వాళ్ళు ఈ దీనస్థితిని చూడాల్సి వస్తుంది. ఇన్ సింపుల్, నా సోషల్ ఎక్స్క్లూషన్ చైన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. దీన్ని లైక్ యూ క్యాన్ యాడ్ ఇట్ ఇన్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్, షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్, ఉమెన్, ఏ ఎగ్జాంపుల్లో అయినా యాడ్ చేయొచ్చు. లైక్ దీనికి మిగతా అన్ని మీరు యాడ్ చేయండి. నేను ఉమెన్ మీద ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. సో లెట్స్ సీ దిస్ సోషల్ ఫ్యాక్టర్. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫాదర్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. ఇది ఒక ఆర్థోడాక్సీ, అంటే దీని యొక్క ప్యాట్రియార్కి అనొచ్చా నేను. ఫాదర్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ.
ప్యాట్రియార్కీ ఉన్నది. ఇది ఒక ఆర్థడాక్సీ, లైక్ అని అంటే ఇది ఒక ట్రెడిషన్ వస్తుంది, ఒక నమ్మకం. నా ఈ ఫాదర్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మదర్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఫుడ్ ఎవరికి పెడతారు ఇంట్లో, ఈ మెయిల్ మెంబర్కి పెట్టిన తర్వాతనే వైఫ్ తినాలి, హస్బెండ్ తిన్న తర్వాతనే వైఫ్ తినాలి. ఇది ఒక కష్టం వస్తుందా, ఇది ఒక ఆర్థడాక్సీగా డన్. ఇప్పుడు ఈయనకు పెట్టిన తర్వాత ఈయన ఏం చూడలేదు, మొత్తం తినేసిండు. లాస్ట్కి ఇంతంత అన్నం మిగిలింది, ఇంతంత పచ్చడి వేసుకొని అమ్మ తిన్నది. ఇప్పుడు ఏమైంది, తన హెల్త్ డిగ్రేడ్ అయిద్దా, డన్. ఈమె లైఫ్ మొత్తం కిచెన్లోనే అయిపోతే ఈమెకి ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎప్పుడు వస్తుంది, రాదు. సో ఈ ఆర్థడాక్సీ వల్ల ఉమెన్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ డిగ్రేడ్ అయిందా, డన్. ఈ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ డిగ్రేడ్ అవ్వడం వల్ల నా వీళ్ళు ఇప్పుడు కిచెన్కి అతుక్కొని ఉన్నారు అండ్ వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ లేదు అండ్ వీళ్ళ హెల్త్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ వీళ్ళకి ఒక డౌట్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు నేను బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడితే ఎవరైనా నవ్వుతారేమో, సో వీళ్ళు ఇంటి నుంచి బయటికి వస్తారా, రారు. ఎందుకు, బికాస్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ దే విల్ స్టిక్ టు ద హోమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. దెన్ వీళ్ళు హోమ్కే స్టిక్ అయిపోతుండ్రు. లైక్ సో దే ఆర్ ఇనిషియలీ వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉంటుండ్రు అంటే వాళ్ళు సొసైటీలోకి రావట్లేదు. అవుటర్ సొసైటీ ఈజ్ లైక్ కంప్లీట్లీ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో దిస్ ఈస్ లీడింగ్ టు ద ఎక్స్క్లూషన్. వాళ్ళు బయటికి రావట్లేదు, వాళ్ళకి లైక్ బయట సొసైటీ ఎట్లుందో తెలియదు. ఉమెన్ చదువుకోవాలి, ఉమెన్ ఎదగాలి, వాళ్ళకి ఒక ఎడ్యుకేషన్ లేదు. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈస్ లీడింగ్ టు మోర్ ప్యాట్రియార్కీ. సో ఇప్పుడు ఫాదర్ ఏం చెప్తే అదే నడవాలి, ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు బయటికి రాలేదు. ఎందుకు బయటికి రాలేదు అంటే ఇంట్లో ఎడ్యుకేషన్ లేదు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఒక స్పైరల్ చైన్ లాగా ఉంది, ఇది ఇట్లా 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 వెళ్తూనే ఉంటుంది. దిస్ క్యాన్ నెవర్ ఎండ్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ఉమెన్. యూ డూ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ ఎస్సీ, ఎస్టీ అందరికీ. అండ్ నేను సింపుల్గా సోషల్ ఎక్స్క్లూషన్ చైన్ అని రాస్తే యూ క్యాన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ దిస్: డ్రైవర్స్ ఆఫ్ సోషల్ ఎక్స్క్లూషన్. వాట్ ఆర్ ద డ్రైవర్స్ ఆఫ్ సోషల్ ఎక్స్క్లూషన్? పాలసీస్ కానీ, బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్, history, orthodoxy. These are drivers of social exclusion. These lead to individual characters. ఏ పాలసీ కానీ, బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్ కానీ, హిస్టరీ కానీ, ఆర్థోడాక్సీ కానీ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్స్ని డిఫైన్ చేస్తాయి. ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంది? పువర్ హెల్త్, పువర్ ఎడ్యుకేషన్ లేదా డిసబిలిటీ. నా ఈ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్స్ అనేది స్పెసిఫిక్ లోకల్ క్యారెక్టర్స్ని డిఫైన్ చేస్తాయి. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫాలోయింగ్ ఏ సేమ్ క్యారెక్టర్ దెన్ ద లోకల్. ఇప్పుడు లైక్ ఫస్ట్ మన ఇంట్లో ఉమెన్ని బయటికి వెళ్ళనివ్వట్లేదు మనం. సో ఏమైంది, లైక్ మనల్ని లైక్ మన వీళ్ళ ఇంట్లో లైక్ ఉమెన్ వెళ్ళనివ్వట్లేదు, లైక్ ఉమెన్ చాలా పద్ధతిగా ఉన్నట్టు ఇంట్లో ఉంటేనే అనే ఒక ఫీలింగ్ అనేది డెవలప్ అయ్యి ఊర్లో ఎవ్వరూ వెళ్ళనివ్వట్లేదు. సో ఇట్స్ ఎ లోకల్ కండిషన్ నౌ. దిస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఆర్థోడాక్సీ, ట్రెడిషనలైజేషన్, హిస్టరీ ఆఫ్ వైలెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎక్సెట్రా. సో ఇట్లా కావడం వల్ల దే ఆర్ సోషలీ ఎక్స్క్లూడెడ్. గ్రూప్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ సోషలీ ఎక్స్క్లూడెడ్. సో individuals get excluded, in simple group also get excluded. And now this already socially excluded ఉన్నారు వాళ్ళు. సోషల్లీ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఉంటే ఏమైంది, ఇవన్నీ స్ట్రెంగ్తన్ అయిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ ఆర్థోడాక్సీ ఇంకా పెరుగుద్ది, వీళ్ళని ఇంట్లోనే ఉంచాలి అనే ఆర్థోడాక్సీ ఇంకా మెయిల్స్కి ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సింపుల్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సోషల్ ఎక్స్క్లూషన్ వాలంటరీ అంటే ఉకమా వాలంటరీ ఎవడైనా కావాలని నేను సోషల్లీ ఎక్స్క్లూడ్ అవుతా అని పోతాడా అని అంటే పోతారు బాస్. లైక్ జీవితం మీద విరక్తి కొట్టిన వాళ్ళు, 4-5 ఎగ్జాములు రాసి ఫెయిల్ అయిన నా సొంటోళ్ళు జనరల్గా ఏమైంది అని అంటే లైక్ ఇట్లా సన్యాసుల్లాగా తయారై వెళ్ళిపోతారు. వాలంటరీ సోషల్ ఎక్స్క్లూషన్. అండ్ బట్ జనరల్ ఆమ్ ఆద్మీ మనలాంటి వాళ్ళు, మిగతా వాళ్ళు లైక్ ఏం చేస్తారు, దే ఆర్ నాట్ సోషల్లీ ఎక్స్క్లూడెడ్ వాలంటీర్లీ, దే ఆర్ కెప్ట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ బై స్ట్రాంగ్ పీపుల్ ఆఫ్ సొసైటీ ఇన్ సింపుల్. చలో నౌ ఇది అయిపోయింది. వెల్నరబుల్ గ్రూప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? వెల్నరబుల్ గ్రూప్స్ మనకు సిలబస్లు ఉన్నాయి ఏంటి, జనరల్గా ఇంకేమేమి ఉంటాయి అని చూసుకుంటే, జనరల్ వీ హ్యావ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్, బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్, మైనారిటీస్, ఉమెన్, చిల్డ్రన్, ఏజ్, డిసేబుల్డ్. సో ఇవన్నీ మనకి ఇవన్నీనైతే పక్కా కొంచెం డీబీఎల్లి చదవాలి. అండ్ అదర్ వెల్నరబుల్ గ్రూప్స్ కూడా ఉన్నాయంటే క్వేర్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఏంది, లైక్ దీస్ ఆర్ థర్డ్ జెండర్. అండ్ ఇంకేమున్నాయి మనకి ఇట్లా అని అంటే హెచ్ఐవి, పీపుల్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ హెచ్ఐవి ఆర్ ఎయిడ్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో సోషల్లీ ఎక్స్క్లూడెడ్ పీపుల్. సారీ, చలో. సో ఇది అండ్ లైక్ ఇంట్రో ఎట్లుంటుంది, బాడీ ఎట్లుంటుంది, కన్క్లూషన్ ఎట్లుంటుంది చెప్పినాం. ఈ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్, బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి లైక్ ఇంట్రోస్ అండ్ కన్క్లూషన్స్ కోసం కంటెంట్ కావాలి అని అంటే గో అండ్ వాచ్ అవర్ ప్రీవియస్ వీడియో విచ్ ఇస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ 1 hour 10 minutes. దట్ గివ్స్ ఎ డీటెయిల్. ఆ ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోద్ది, ఈ పార్ట్ మొత్తం అయిపోద్ది. దీనితో పాటు ఈ పార్ట్తో పాటు యూ విల్ గెట్ ఏ డీటెయిల్ ఐడియా అబౌట్ ఇంట్రోస్, కన్క్లూషన్స్, వీటికి ఎలా వేయాలనేది వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక సింపుల్గా ఇచ్చేసా ఫీచర్స్. ఈ ఫీచర్స్ నుంచి ఉన్నాయి కదా, ఈ ఫీచర్స్ని యూ క్యాన్ యాడ్ ఇట్ ఇన్ ఇంట్రోస్, యాడ్ ఇట్ ఇన్ కన్క్లూషన్స్. లైక్ ఈ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్, బీసీస్ ఎందుకు ఈరోజు ఈ పరిస్థితుల్లో ఉండాల్సి వచ్చింది, హైరార్కికల్ impurity of occupation based on purity, hierarchy of caste, సెగ్మెంటల్ డివిజన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ, అది కూడా బై బర్త్,
ఎండోగమీ, అన్టచబిలిటీ, ఇవన్నీ లైక్ సివిల్ అండ్ రిలీజియస్ డిసబిలిటీస్, టెంపుల్స్లోకి రానివ్వకపోవడం, ఇవన్నీ లైక్ సోషల్ ఎక్స్క్లూషన్, ఇవన్నీ దళిత్స్ అటాక్డ్, caste based violence, social exclusion, ఇవన్నీ. So such kind of things we have discussed in previous classes. Go and have a just brief look at it so that you will get a clear idea how to what can be the intros. సో ఇంట్రోస్ జనరల్లీ ఫీచర్స్ నుంచి ఇవ్వచ్చు. దిస్ ఓరల్స్ లైక్ ఇంట్రోస్ కనుక దీని నుంచి ఇస్తే ఫీచర్స్ని యూ క్యాన్ యూస్ ఇట్ యాజ్ బాడీ, కంటెంట్ అయితే దొరుకుద్ది, ఇనఫ్ కంటెంట్. నెక్స్ట్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్. షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ హిస్టారికల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది. దిస్ లెడ్ టు వెల్నరబిలిటీ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్. నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ వీళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి. కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్లో ఆర్టికల్ 46 విచ్ ఈస్ ఏ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్, డిపిఎస్పి, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. దిస్ ఈజ్ లైక్ పార్ట్ 4లో ఉంటుంది కదా. నౌ స్టేట్ షాల్ ప్రమోట్ విత్ స్పెషల్ కేర్ ద ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ ఇంక్లూడింగ్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ. డన్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదైతే రాయాలి, ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్లు ఉన్నాయి మాత్రం ఇంపార్టెంట్గా రాయాలి. లేనివి కొత్త కొత్త స్కీమ్స్ ఏమన్నా కొంచెం అటు ఇటు మిస్ అయినా పర్లేదు, కానీ ఇవి మాత్రం మిస్ అవ్వద్దు, ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ బేసిక్ థింగ్స్ వాట్ ద ఎగ్జామినర్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ యూ. ఓకే, ముందు మీకు బేసిక్స్ అయితే క్లారిటీగా తెలుసాలా. ఆర్టికల్ 341 డిఫైన్స్ హూ ఆర్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్. Now 16.6% of India's population is scheduled caste. Punjab has highest number of scheduled caste. 338 will define NCSC. లైక్ NCSC అనే ఒక బాడీ ఉండాలి అని చెప్పి ఆర్టికల్ 338 చెప్తుంది. NCSC అంటే ఏంది? నేషనల్ కమిషన్ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్. నౌ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సివిల్ రైట్స్ యాక్ట్, SC/ST ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్, మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ యాక్ట్, ఆర్టికల్ 17 దట్ ఈస్ అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీస్, ఆర్టికల్ 15 clause 4 will promote అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ SCs. నెక్స్ట్ ఇవి కాకుండా ఇవి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ వరకు వీ హ్యావ్ డన్ విత్ కాన్స్టిట్యూషన్. దిస్ ఆల్సో 73rd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ విల్ ప్రొవైడ్ రిజర్వేషన్స్ ఫర్ SCs ఇన్ పంచాయత్స్, డన్, అండ్ రిజర్వేషన్స్ ఇన్ లోక్సభ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో దే ఆర్ డన్. నౌ తెలంగాణ సైడ్ నుంచి, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి వీళ్ళ యొక్క అప్లిఫ్ట్మెంట్ కోసం ఏమేమి ఉన్నాయి? SC కార్పొరేషన్ అనేది ఒకటి పెట్టినాం బాస్ తెలంగాణలో. ఎందుకనంటే SCs యొక్క అప్లిఫ్ట్మెంట్ చూసుకుంటుంది SC కార్పొరేషన్. దళిత్ బంధు స్కీమ్ ఇచ్చినాం. నెక్స్ట్ అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ విద్యానిధి అండ్ జ్యోతిబా పూలే ఓవర్సీస్ విద్యానిధి. ఓవర్సీస్ విద్యానిధి అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక స్కాలర్షిప్ స్కీమ్. ఇది దేనికి ఫండ్ ఇస్తుంది అని అంటే అవుట్ ఆఫ్ లైక్ వేరే దేశాలకు వెళ్ళి చదువుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళకి దిస్ విల్ హెల్ప్. నా ఇంకా ఎడ్యుకేషన్కి వీళ్ళ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ అప్లిఫ్ట్మెంట్కి ఏమి ఉంటాయంటే స్కాలర్షిప్ ఫర్ SCs, ప్రీ మ్యాట్రికులేషన్ అండ్ నేషనల్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్. ఈ స్కాలర్షిప్ ఫర్ SCs ఉంది, STs ఉంది, BCs ఉంది. ఏది వచ్చినా కానీ యూ క్యాన్ పుట్ దిస్ యాజ్ 1 point వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ కంటెంట్. కాకపోతే ప్రతి దాంట్లో పెట్టమని చెప్పి, ఎందుకంటే అందరూ పెడతారు ఇది. నెక్స్ట్ PM ఆదర్శ్ గ్రామ్ యోజన ఫ్రమ్ సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్, డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఫౌండేషన్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ సెక్టర్. So these are the important things which are working for the upliftment of scheduled caste. And if you are making a note, please make note of some kind of things which can help in way forward. Way forward ఏం రాస్తారు అని అంటే ఇన్ సింపుల్గా లైక్ ఒక జనరల్ వే ఫార్వర్డ్ చెప్తా, బట్ ట్రై టు డెవలప్ యువర్ ఓన్ వే ఫార్వర్డ్. దట్ విల్ బి మచ్ మోర్ బెటర్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్. సింపుల్ వే ఫార్వర్డ్ ఐ క్యాన్ రైట్ లైక్ దిస్, like yes, we have all these things, all these policies, all these things which for the upliftment of SC/STs, but since 75 years of independence, the upliftment of SCs is seen in minimal way. So to enhance the upliftment of SC/STs, their implementation will play a major role than a lip service. లిప్ సర్వీస్ అని అంటే ఏంది? జస్ట్ ఒక మాట అనడం, వీళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి స్కీమ్ తీసుకొస్తున్నాం అని చెప్పి ఒక స్కీమ్ వస్తుంది, కానీ వాళ్ళ అప్లిఫ్ట్మెంట్ యాక్చువల్గా కాదు. సో గ్రౌండ్ లెవెల్ వర్కింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సో దిస్ విల్ బి మై జనరల్ కన్క్లూజన్ రిగార్డింగ్ దిస్. ద సేమ్ థింగ్ విల్ బి ఫర్ STs, BCs, ఎవరికైనా కానీ. నా అండ్ క్వశ్చన్ స్పెసిఫిక్గా కన్క్లూషన్ ఉంటుంది. ఏదైనా స్కీమ్ ఇచ్చి లైక్ దెన్ దే విల్ ఆస్క్ ద సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, దెన్ ద కన్క్లూషన్ కంప్లీట్లీ చేంజెస్. సో ట్రై టు డెవలప్ ఓన్ ఇంట్రోస్ అండ్ కన్క్లూషన్స్. మై థింగ్ విల్ బి లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ ఇనఫ్ కంటెంట్ టు డంప్ ఇన్ 150 words. That is my job. Now, scheduled tribes, STs. Article 342 defines STs. 341 defines what? ఇంతకుముందే మాట్లాడుకున్నాం, గుర్తు తెచ్చుకోండి. 8.6 పాపులేషన్ ఆఫ్ STs, 16.6 పాపులేషన్ ఆఫ్ వాట్? ఇంతకుముందే మాట్లాడుకున్నాం, పైన గుర్తు తెచ్చుకోండి. 338A అండ్ 338 will deal with SCs. 338A will deal with STs. And first chairman of NCST was Kanwar Singh. Next, 5th schedule of tribal advisor. 5th schedule deals with tribal areas, scheduled tribes in simple. So scheduled tribes, ఈ షెడ్యూల్డ్ అనే పదం ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే దీస్ ట్రైబ్స్ ఆర్ యాడెడ్ ఇన్
constitution. That is the reason we have in 5th schedule, that is the reason we call them as scheduled tribes in India. Now the scheduled tribes gives a legal constitutional recognition to tribal advisory councils. Now 15 clause A deals with the advancement of STs. 29, this comes under fundamental rights, obviously, includes minorities. The minorities which are defined under Article 29 include STs also. 46th DPSP, already we have discussed here. 46th DPSP will work for the upliftment in education and economic fields of SCs and STs. Done. 73rd Constitutional Amendment Act gives reservation for STs also, and the people, like PESA Act, పంచాయత్ ఎక్స్టెన్షన్ టు షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ యాక్ట్. ఈ 5th షెడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడికి 73rd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ అనేది రానియకుండా రెస్ట్రిక్ట్ చేసినాం. సో ఈ రెస్ట్రిక్షన్కి మరి వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా. సో దిస్ ఇస్ ఎ స్టాట్యూట్, అంటే ఇది ఒక లెజిస్లేటివ్ యాక్షన్, కాన్స్టిట్యూషనల్ యాక్షన్ కాదు. దట్ ఈస్ పెసా యాక్ట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఫర్ ద షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్. నా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ 1999లో ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ స్పెషల్ స్కీమ్స్ ఏమున్నాయి వీళ్ళకంటే, ఆదివాసీ మహిళా సశక్తీకరణ యోజన ఫర్ ద అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్. సంకల్ప్ సే సిద్ధి. నెక్స్ట్ ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఫర్ దర్ ఎడ్యుకేషన్. నెక్స్ట్ ట్రైఫెడ్, దిస్ ఇస్ ఫర్ దర్ ఎకానమిక్ డెవలప్మెంట్. ఈ 46 ఉంది కదా, ఇది 46 ఏం చెప్తుంది, ఎకానమిక్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఉందా, ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్. నెక్స్ట్ ఎకానమీ ఉందా, ట్రైఫెడ్ ఫర్ ద అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఇన్ market, Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited. This is involved with Vandan Vikas Yojana. Vandan Vikas Yojana అంటే ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ కోసం వాటి యొక్క మార్కెటింగ్ కోసం చేసేది. నెక్స్ట్ ఎంఎస్పి ఫర్ ఎంఎఫ్పి, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఫర్ మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్. Done. This can be a point. Forest Rights Act in 2006 for their upliftment for the rights of forest tribals and other forest dwellers. In simple, tribals ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, అదర్ ఫారెస్ట్ డ్వెల్లర్స్ ఈస్ ఆల్సో దేర్, ఓన్లీ ట్రైబల్స్ కాదు. నెక్స్ట్ ఇండియాలో చాలామంది ట్రైబ్స్ ఉన్నారు. ట్రైబ్స్ ఇన్ సింపుల్ దే ఆర్ వెల్నరబుల్. దీంట్లో ఇంకా వెల్నరబిలిటీ, లేకంటే దీంట్లో ఇంకా ఎక్కువ వెల్నరబుల్ ఎవరున్నారు, ఇంకెక్కువ అట్టడుగు వర్గాలలో ఎవరున్నారు. మనం ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కదా, ఏమంటాం దాన్ని, గుర్తు రావట్లేదు తెలుగులో, బడుగు బలహీన అట్టడుగు వర్గాలు. దాంట్లో ఇంకా బడుగు బలహీన అట్టడుగు వర్గాలు ఉన్న వాళ్ళని వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ PVTGs, that is particularly vulnerable tribal groups, that we have identified 75 PVTGs in India. సో ఈ 75 PVTGస్కి ఏంటంటే ఫస్ట్ రికగ్నైజేషన్ దొరుకుద్ది. ఏదైనా కానీ వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ అవుద్ది అన్నమాట. నెక్స్ట్ తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ ఏమున్నాయి స్కీమ్స్ అని అంటే, ఒకటి ఎస్టీ కార్పొరేషన్ మనం స్టార్ట్ చేసినాం. నెక్స్ట్ తెలంగాణ ఎస్టీ కోఆపరేటివ్ ఫినాన్స్ కార్పొరేషన్ టు హెల్ప్ దెమ్ ఇన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. ఇది కాకుండా ఐ థింక్ దళిత్ బంధు ఈస్ ఆల్సో అప్లికబుల్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అప్లికబుల్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్, బీసీస్. నౌ ఈ బీసీస్లో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వీ విల్ గో త్రూ ద మైనారిటీస్లో వీ విల్ గో త్రూ ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్ ఎక్సెట్రా. వీళ్ళందరికీ స్కీమ్స్ లేవా అంటే తక్కువ కనిపిస్తాయి. దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ schemes for minorities, but we have implicit schemes which are included in BCs, SCs, STs. క్రిస్టియన్స్లో ఉన్న ఎస్సీస్కి ఎస్సీసే ఉంటారు, వాళ్ళకి స్కీమ్స్ అన్నీ అప్లికబుల్ అవుతాయి. క్రిస్టియన్స్లో ఉన్న ఎస్టీసే ఉంటారు, వాళ్ళకి స్కీమ్స్ అన్నీ అప్లికబుల్ అవుతాయి. అండ్ క్రిస్టియన్స్లో ఉన్న బీసీస్కి అండ్ ముస్లిమ్స్కి BCE కిందికి వస్తారు అనుకుంటా ముస్లిమ్స్, వీళ్ళకి కూడా ఈ స్కీమ్స్ అన్నీ అప్లికబుల్ అవుతాయి. నా backward classes, we have 27% reservation. 27% reservation is given by Mandal Commission suggestions and ratified by Indra Sahani case by, and ratified and oka certified, ratified and is a wrong word to use. This is what accepted by Supreme Court in Indra Sahani case, but in Indra Sahani case we have added something called creamy layer and non-creamy layer categories. Next, 102nd Constitutional Amendment Act has added NCBC 338B, and this works under Ministry of Social Justice. Next, Article 15 gives reservation in admission into educational institutions in central education. In simple ga IITs lo manaki education OBCs ki reservation undi, that is under Article 15. So such educational institutions, whatever medical gaani, NEET gaani, IITs gaani, so this is there. Now తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ స్కీమ్స్ ఏమున్నాయి చూద్దాం. బీసీ కులగణన. ఇన్ సింపుల్ బీసీస్లో వాళ్ళ క్యాస్ట్ సెన్సెస్ తీసి
దీంట్లో బీసీస్లో అప్పర్ దీంట్లో డెవలప్డ్ క్యాస్ట్ని పక్కకు పెట్టేసి దీంట్లో ఇంకా డౌన్ టు రోడ్ అని అంటే దీంట్లో ఇంకా బడుగు బలహీన అట్టడుగు వర్గాలని బయటికి తీసి వాళ్ళకి హెల్ప్ అయ్యేలాగా స్కీమ్స్ తీసుకురావడం కోసం ఈ బీసీ కులగణన చేస్తాం. నెక్స్ట్ బీసీ కార్పొరేషన్, సింపుల్ ఎస్సీకి కార్పొరేషన్ ఉంది, ఎస్టీకి కార్పొరేషన్ ఉంది, బీసీకి కూడా కార్పొరేషన్ పెట్టినారు తెలంగాణలో. నెక్స్ట్ నేతన్నకు చేయూత, చేనేత మిత్ర. సో దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో ఇండైరెక్ట్లీ బీసీ స్కీమ్స్ ఓన్లీ బికాస్ దే బోత్ కమ్ అండర్ బీసీస్ ఓన్లీ యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్. చలో సెంట్రల్ది చూద్దాం. శ్రేయ స్కీమ్, స్కాలర్షిప్ ఫర్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ యంగ్ అచీవర్ స్కీమ్. సింపుల్ అర్థమైపోయింది అనుకుంటా చదవంగానే. నెక్స్ట్ ఎన్బీసీ ఎఫ్డీసీ, నేషనల్ బీసీ ఫినాన్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఫర్ ఫినాన్సింగ్ ద బీసీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. నెక్స్ట్ సాక్ష్యం స్కీమ్ ఫర్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అమాంగ్ బీసీస్. డన్. ఇక్కడ వరకు ఒక మినిమం ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ మైనారిటీస్. Ministry of Minority Affairs 2006 has been created in 2006. Now డెమోక్రసీ అంటే ఏంది? డెమోక్రసీ అంటే రూల్ ఆఫ్ మెజారిటీస్ బాస్. ఎందుకంటే ఇది లెక్చర్ 1లో క్లియర్గా ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ టు గివ్ సమ్ కన్క్లూజన్ అండ్ ఇంట్రో. దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విల్ హెల్ప్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ హియర్. లెట్స్ సీ, డెమోక్రసీ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ రూల్ ఆఫ్ మెజారిటీస్. నౌ ఇండియాలో ఎలక్షన్స్ అయినాయి. పార్టీ ఏ ఉంది, పార్టీ బి ఉంది. నౌ పార్టీ ఏకి ఒక 51% ఓట్స్ వచ్చినాయి, పార్టీ బికి 49% ఓట్స్ వచ్చినాయి. సో దే ఆర్ ఓన్, దే ఆర్ లాస్ట్ ఇన్ సింపుల్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ పాస్ట్ పోస్ట్ సిస్టమ్ కాబట్టి మనది. నౌ ఈ 49% ఆఫ్ పీపుల్ని మనం మైనారిటీ అనుకుందాం. సో వీళ్ళ యొక్క వీళ్ళదేం నడవదు కదా ఇప్పుడు, ఎందుకంటే వీళ్ళకి కావాల్సిన గెలవలేదు. సో వీళ్ళకి కావాల్సిన స్కీమ్స్ ఏం నడవాయి, వీళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ఏం దొరికాయి. సో ఇవన్నీ జరుగుతాయి కదా. సో దిస్ ఈజ్ ద బ్యాడ్నెస్ ఆఫ్ డెమోక్రసీలో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం. నౌ ఈ ప్రాబ్లమ్ని కౌంటర్ చేయాలి మనం. ఎందుకనంటే మైనారిటీస్ या మెజారిటీస్ గెలిపించినా గెలిపించకపోయినా కానీ అందరూ మన ప్రజలే. సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ వర్క్డ్ టువర్డ్స్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ని కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ వదలలేదు. వీ హ్యావ్ పుట్ స్పెసిఫిక్ థింగ్స్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ దెమ్. అవేంటి? రైట్స్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ ఏంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్లో? ట్రై టు యాడ్ ఇట్ ఇన్ కమెంట్ సెక్షన్. ఓకే, నౌ సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇండియా, దట్ ఈస్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. సారీ, లెట్ మీ హ్యావ్ అ లిటిల్ వాటర్. చలో లెట్స్ స్టార్ట్ బ్యాక్. నౌ మైనారిటీస్, దెర్ ఆర్ 6 నోటిఫైడ్ మైనారిటీస్. అంటే లీగలీ రికగ్నైజ్డ్ మైనారిటీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇండియాలో అంటే 6. దే ఆర్ ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్, సిక్స్, బుద్ధిస్ట్, పార్సీస్, జైన్స్. నౌ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీస్ ఉంది. యాజ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీకి ఏదైతే కమిషన్స్ ఉన్నాయో దే ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అండర్ ఆర్టికల్ 338, 338A, 338B. కాకపోతే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీస్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ. నెక్స్ట్ వీళ్ళకి స్కీమ్స్ చూద్దాం. నై రోషిని, లీడర్షిప్ క్వాలిటీ అమాంగ్ మైనారిటీ ఉమెన్. టు ఇంప్రూవ్ ద లీడర్షిప్ క్వాలిటీ అమాంగ్ మైనారిటీ ఉమెన్ వీ హ్యావ్ బోట్ స్కీమ్ కాల్డ్ నై రోషిని. నెక్స్ట్ పడో పర్దేశ్, దిస్ ఇస్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అబ్రోడ్. ఈ మైనారిటీస్కి ఎడ్యుకేషన్ హయ్యర్ అబ్రోడ్లో కావాలంటే పడో పర్దేశ్. ఇది మనకి ఎస్సీకి ఏముండే, ఎస్టీకి ఏముండే, బీసీకి ఏముండే, ఏఏ కింద ఉండే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఏంది ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ ఎక్సెట్రా. అవన్నీ ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. దట్ విల్ బీ ఎ క్విక్ రివిజన్ వెల్ రీడింగ్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్ నై ఉడాన్, దిస్ ఇస్ జాబ్ సపోర్ట్ కోసం. ఈ మైనారిటీస్కి జాబ్ సపోర్ట్ కోసం వీ హ్యావ్ బోట్ నై ఉడాన్. నెక్స్ట్ న్యాయ సేవరా, దిస్ ఇస్ ఎ ఫ్రీ కోచింగ్ అండ్ అలీడ్ స్కీమ్స్ ఫర్ ద మైనారిటీస్. నెక్స్ట్ PM 15 point program for minorities కోసం PM 15 point program. దిస్ ఇస్ అండర్ మోడీ ఓన్లీ. PM 15 point program డన్. లైక్ అంటే ఓల్డ్ గవర్నమెంట్ది కాదు, కొత్తది. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఇన్ 2016. ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ ద date is wrong and most probably that is 2016 only. Next scholarship for minorities, obviously these are the things. And తెలంగాణలో స్పెసిఫిక్ ఏం ఉన్నాయంటే షాదీ ముబారక్ వన్ థింగ్ ఇస్ దేర్ ఫర్ ముస్లిం ఉమెన్. అండ్ ఇది కాకుండా లైక్ వాట్ ఎవర్ దే థింగ్స్ ఆర్ దేర్ దట్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ బీసీస్ అండ్ ఎస్సీస్ ఆఫ్ ద థింగ్. బీసీస్లో ఎక్కువ ఉంటుంది ఫర్ ముస్లిమ్స్ అండ్ క్రిస్టియన్స్ ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్ ఆర్ క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి దట్ థింగ్స్ విల్ బి అప్లికబుల్. నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ఉమెన్ సంగతి ఏంది అని అంటే దీనికి ఇంట్రో, కన్క్లూషన్స్ ఎక్సెట్రా ఇది మొత్తం వీ హ్యావ్ గివెన్ ఇట్ ఇన్ ఫ్యామిలీలో కానీ మ్యారేజ్లో కానీ ఈ
పైన కనిపిస్తుందా, ఫ్యామిలీ, మ్యారేజ్, కిన్షిప్, ఇవన్నీ ఆ లెక్చర్లో అయినాయి కదా. సో ఆ లెక్చర్లో వీ హ్యావ్ గివెన్ గుడ్ డిస్కషన్ అబౌట్ దిస్ దాట్ విల్ మేక్ ఏ గుడ్ ఇంట్రో అండ్ కన్క్లూజన్. And since such kind of facts will make a good conclusion. 80% of agri labor is women, but they hold 14%. These all things are explained in previous thing. Here also, like, I mean, we can go through that thing, but as 1 hour లో కంప్లీట్ కాదు. ఆల్రెడీ చదివిన దాన్ని మళ్ళీ ఓకే రివిజన్ లా బాగానే ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ పెట్టడం వల్ల టైం ఎక్స్టెండ్ అవుద్ది. మై టార్గెట్ ఇస్ టు ఫినిష్ ఇట్ ఇన్ లీస్ట్ పాసిబుల్ టైమ్ అండ్ గివ్ గుడ్ కంటెంట్. చలో లెట్స్ సీ ఉమెన్ కోసం ఇంట్రోస్ కన్క్లూషన్స్ అక్కడ నుంచి, అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్కీమ్స్ అండ్ తెలంగాణ స్కీమ్స్ ఏంటి అండ్ కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఇక్కడ యూద్దాం టు డంప్ ఇన్ ద బాడీలో డంప్ చేయడానికి మనకి ఇది హెల్ప్ఫుల్ ఉండిద్ది. నెక్స్ట్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ 2006లో ఫామ్ అయింది. బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్, పిఎం మాతృవందన యోజన, వన్ స్టాప్ సెంటర్ ఆర్ సఖీ స్కీమ్. ఈ సఖీ స్కీమ్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ఎవరన్నా ఉమెన్ నా పైన మొలాస్టేషన్ జరిగింది ఆర్ సెక్షువల్ అసాల్ట్ జరిగింది అని వెళ్తే దిస్ లైక్ ఐ మీన్ ఏంటి దిస్ సఖీ ప్లాట్ఫామ్ విల్ బీ దేర్ టు గివ్ దెమ్ మెడికల్ సపోర్ట్, టు గివ్ దెమ్ పోలీస్ సపోర్ట్, ఇట్లా అన్ని రకాల సపోర్ట్స్ ఒకటే ప్లేస్లో దొరికేలాగా చూసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ వన్ స్టాప్ సెంటర్ సఖీ స్కీమ్. నౌ రిజర్వేషన్ ఫర్ ఉమెన్, 106th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, జెండర్ బడ్జెటింగ్, మెటర్నిటీ లీవ్ ఫర్ వర్కింగ్ ఉమెన్, సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ అండర్ విశాఖ గైడ్లైన్స్, ముద్రా, ఎస్హెచ్జి, సుకన్య సమృద్ధి యోజన, యుఎన్ పీస్ కీపర్స్, ఉమెన్ రెజిమెంట్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఇండియా ఇస్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ టు సెండ్ ద ఉమెన్ రెజిమెంట్ టు యుఎన్ పీస్ కీపర్స్. సో దీస్ థింగ్స్ ఇవన్నీ జనరల్గా గుర్తుంటాయి. యూ క్యాన్ డంప్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. అండ్ నౌ లెట్ మీ నో వన్ థింగ్, వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియన్ పార్లమెంట్, and what is the percentage of women in Pakistan parliament and Bangladesh parliament and US parliament and British parliament? Done. Has US faced a woman president till today? Try to answer these questions. I will answer these questions and pin this in the comment box. So what are the questions? What is the percentage of women in Indian parliament? This thing you must be very much aware of. Chalo, now let's look at this thing. Chalo, sorry for a delay. Now let's look at this thing now. తెలంగాణలో ఏమేమి స్కీమ్స్ ఉన్నాయంటే, మహాలక్ష్మి స్కీమ్, దర్ ఈస్ ఫ్రీ బస్ స్కీమ్. దర్ ఇస్ అ ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ఉమెన్, హౌ డస్ మహాలక్ష్మి స్కీమ్ వుడ్ హెల్ప్ ఇన్ ద ఎకానమిక్ అండ్ సోషల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ హెల్త్ ఇంక్లూషన్స్ ఇవన్నీ పరంగా ఉమెన్కి డెవలప్మెంట్ కోసం మహాలక్ష్మి స్కీమ్ ఎలా హెల్ప్ అవుద్ది అని అంటే, ఇన్ సింపుల్గా లెట్స్ హ్యావ్ ఎ బ్రీఫ్ ఐడియా హియర్. ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎ డీటెయిల్డ్ వీడియో ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. లెట్స్ హ్యావ్ ఎ బ్రీఫ్ ఐడియా. ఎకానమిక్ ఎట్లా హెల్ప్ అవుద్ది అని అంటే, దేర్ మొబిలిటీ ఆర్ ట్రావెల్ హ్యాస్ నౌ బికమ్ ఈజియర్ అండ్ చీప్. సో ద menial jobs women will be very much happy to visit their workplace and get employed. So their employment has become much easy now. Next, how does that help in education? Women can go to their colleges and schools on free buses. That will help in women education. So now next, for the health checkups or whatever, there are free hospital services, and this will act as a very good mode of transportation. So such kind of things will kick in while you are answering the question. So such kind of things you must answer on spontaneously. మీకు వచ్చేయాలి, ఓకే ఇట్లా కూడా హెల్ప్ అయింది కదా, ఇట్లా కూడా హెల్ప్ అయింది కదా అలా. నెక్స్ట్, మహిళా శక్తి కేంద్రాస్ ఫర్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఫర్ ఉమెన్. Next, school uniforms for women groups. This will reduce the cost burden on women and encourage the women for education. Done. She boxes for women. Next, Kalyana Lakshmi for women. These are the things from the Telangana government. Now let's look at NFHS, the National Family Health Survey 5. Sex ratio in women is 1020 per 1000. So అన్న చాలా ఎక్కువ ఉన్నది కదా ఫీమేల్ సెక్స్ రేషియో. మరి దీనిలో ఇది నెగటివ్ ఎట్లా అవుతుంది అని అంటే, చాలా ఎక్కువ ఉన్నది బట్ ఇది యూనిఫామ్గా లేదు. అంటే ఒక స్టేట్లో ఎక్కువ ఉన్నది, ఒక స్టేట్లో తక్కువ ఉన్నది, అట్లా ఉన్న యావరేజ్ 1020 ఉన్నది. ఇది యూనిఫామ్గా ప్రతి స్టేట్లో ఎక్కువ లేదు. తెలంగాణలో ఎంత ఉన్నది, 998 ఉన్నది. అంటే ఇంకా ఇద్దరు మగోళ్ళు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోవాల్సిందే. Now let's look at women operating bank accounts. 79% of women are operating bank accounts. అంటే their economic inclusion is low compared to men. Next, women education health care could help more than quantitative measures. So ఈ క్వశ్చన్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు, this will act as a good relief
ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ గెటింగ్ సోషలీ ఇంక్లూడెడ్ ఎకనామిక్ ఇంక్లూజన్ కానీ ఇవన్నిట్లో దిస్ యాక్ట్స్ ఎస్ ఎ గుడ్ స్టార్ట్. బట్ దిస్ కెనాట్ బి కంటిన్యూడ్ యాజ్ ఇట్ డ్యామేజెస్ అవర్ ఎకానమీ. మోర్ ఓవర్ దిస్ వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ద క్వాలిటేటివ్ మెజర్స్ లైక్ ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్, ఉమెన్ హెల్త్ అండ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ by making the people aware, so that will help in a long run. ఫ్రీ ఇవ్వడం వల్ల ఏదైనా ఫ్రీ ఇస్తున్నట్టు ఉంటే లైక్ కమ్ టు ఏ కన్క్లూషన్ లైక్ ఫ్రీ కాంట్ రన్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. డన్. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ చిల్డ్రన్. చిల్డ్రన్ ఆర్ మోస్ట్ వల్నరబుల్ గ్రూప్ బికాస్ దే కెనాట్ క్వశ్చన్, దే ఆర్ ఇన్నసెంట్ అండ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఓటింగ్ రైట్స్. ఈవెన్ లైక్ యూ క్యాన్ రైట్ దమ్ యాజ్ లైక్ పాయింట్స్ వై దే ఆర్ సోషల్లీ ఎక్స్క్లూడెడ్. బికాస్ లైక్ వాళ్ళు గొంతెత్తి వాళ్ళు మాట్లాడలేరు అండ్ వాళ్ళకి తెలియదు లైక్ ఇది నా రైట్, ఇది నా రైట్ కాదు అని చెప్పి. దట్ మేక్స్ అ మేజర్ సెన్స్. Now today's children and tomorrow's citizens, such kind of phrases you can use there and here in the questions if related to the children. You can use it in the essay also. Now children ki సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఉన్న పాలసీస్ ఏంటి అని అంటే ఖోయా పాయా పోర్టల్. దిస్ ఇస్ ఫర్ లైక్ మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్ని కనుక్కోవడానికి. అండ్ ఏదో ఉండే నెంబర్ 1980 or 1098, నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు. ట్రై టు మెన్షన్ దిస్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. దట్ ఈస్ ఫర్ లైక్ చైల్డ్ కేర్. ఇది మనకి ఎక్కడ అంటే స్టేట్ టెక్స్ట్ బుక్లలో ఉంటుంది అన్నమాట వెనక ముందు. నెక్స్ట్ పోస్కో ఈ బాక్స్ లైక్ సెక్షువల్లీ హరాస్డ్ అయిన పిల్లలు దే క్యాన్ కంప్లైంట్ ఇట్ ఆన్లైన్, కంప్లైంట్ ఆఫ్ సెక్షువల్ అబ్యూసెస్. నెక్స్ట్ జువెనైల్ జస్టిస్ ఉంది. నేషనల్ న్యూట్రిషన్ మిషన్ ఫర్ ద హెల్త్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్, అంగన్వాడీ సర్వీసెస్ ఫర్ ద హెల్త్ అండ్ ఇంప్రూవింగ్ అంగన్వాడీ ఇన్ఫ్రా, ICDS ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్. దిస్ విల్ వర్క్ ఆన్ ద ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ ఎక్సెట్రా అండ్ మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ ఫర్ ద న్యూట్రిషన్. Now, Protection of Children from Sexual Offences Act 2008, a law to protect the children from sexual offences. Next, Telangana range lo emunnayante state level lo emunnayante we have something called Balamrutam, which acts as a nutrition supplement for children. Early childhood care and education, supplementary nutrition program and child care nutrition counseling services. And you can add schemes like Indradhanush ఫర్ ఇమ్యూనైజేషన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. అంటే ఏం లేదు బాస్, టీకాలు వేస్తారు. టీకాలు అంటే తెలుసుగా, వ్యాక్సిన్స్. నౌ ఇమ్యూనైజేషన్ ఈజ్ 76% డన్. అండ్ మరి రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ పరిస్థితి ఏంది బాస్? అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బర్త్స్ 89% అవుతున్నాయి. అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ బర్త్స్ అంటే సేఫ్ బర్త్స్. ఇన్స్టిట్యూషన్లో కాకుండా లైక్ ఇంట్లోనే ప్రసవం అవుతుంది అని అంటే దేర్ ఆర్ మెనీ కాంప్లికేషన్స్, మెడికల్ కాంప్లికేషన్స్. సో వీ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ ఆన్ దిస్. ఇన్ఫాంట్ మార్టిలిటీ రేట్ 32 members ఉన్నారు. 32 members ఆర్ గెటింగ్ డైడ్ బిఫోర్ సీయింగ్ ద వరల్డ్. ఇన్ సింపుల్ లైక్ పుట్టిన కొన్ని రోజులకి 32% మంది చనిపోతున్నారు. నౌ నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే NFHS నౌ దీని ప్రకారం స్టంటింగ్ 36% ఉంది, వేస్టింగ్ 19% ఉంది, అండర్ వెయిట్ 32 ఉంది, ఓవర్ వెయిట్ 3.4 ఉంది. నెక్స్ట్ అనేమియా అనేది చిల్డ్రన్లో చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఎక్సెప్ట్ కేరళ, మిగతా అన్ని స్టేట్లలో అనేమియా అనేది చిల్డ్రన్లో చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ యూ క్యాన్ డంప్ రిగార్డింగ్ ద చిల్డ్రన్. చలో, సో దిస్ ఇస్ స్మాల్ థింగ్ అబౌట్ ద చిల్డ్రన్. అండ్ దీంట్లో క్వశ్చన్స్ వస్తే లైక్ చిల్డ్రన్లో ఇది జనరల్గా ఫ్యాక్ట్స్ వస్తే ఇలా డంప్ చేయొచ్చు. చిల్డ్రన్ మీద జనరల్గా ఎలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే లైక్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ వల్ల చిల్డ్రన్ ఖరాబ్ అవుతుండ్రు. సో హౌ టు రెడ్యూస్ దిస్. సో దిస్ కమ్స్ ఆన్లైన్ వాళ్ళలో ఒక మెంటల్ ప్రెషర్. సో దీనికి లైక్ ఇవి మనం ఎక్కడ చదువుతాం బాస్? దిస్ ఆర్ జనరల్ నాలెడ్జ్, లైక్ జనరల్ కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. అండ్ కామన్ సెన్స్లో హౌ ఫార్ యూ విల్ యాడ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ పేరెంటింగ్ మంచిగా ఉండాలి ఆర్ లైక్ ఏంది వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ కోసం ఇవి చేస్తే బాగుంటాయి. సో ఇవి ఛాన్స్ ఉన్న కాడ యాడ్ చేయడానికి. ప్రతి క్వశ్చన్లో ఇవి డంప్ చేయమని నేను చెప్పాను చిల్డ్రన్ గురించి వస్తే. అండ్ చైల్డ్ కడ్లింగ్ అండ్ లేకపోతే గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కింద చైల్డ్స్ ఉండడం, జాయింట్ ఫ్యామిలీస్లో చైల్డ్స్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఎ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ హియర్, దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద చాప్టర్ 1 ఆల్సో. అక్కడ చాప్టర్ 1లో మనం డిస్కస్ చేసాం కదా జాయింట్ ఫ్యామిలీస్లో హౌ సోషలైజేషన్ హెల్ప్స్ చిల్డ్రన్ టు లెర్న్. సో ఆల్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ కిక్ ఇన్. సో ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ వస్తే దిస్ విల్ హెల్ప్. బట్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఇవి హెల్ప్ అవుతాయి అంటే రాదు. ఇన్ సింపుల్గా మీరు 100% మీరు చదువుకొని పోయింది 100% అనుకుందాం. దాంట్లో నుంచి 2% వరకు మీకు ఎగ్జామ్లో యూజ్ అయ్యింది. మిగతాది మొత్తం కామన్ సెన్స్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. ఆ కామన్ సెన్స్ ఇస్ నాట్ కామన్ బాస్. ఆ కామన్ సెన్స్ రావాలి అంటే 100% చదివినోనికి ఎక్కువ కామన్ సెన్స్ ఉంటుంది ఆన్సర్ చేయడానికి. సో దాట్ మేక్స్ సమ్ సెన్స్. నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ఏజ్డ్ అని అంటే లైక్ ముసలితనంలో ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది, వై దే ఆర్ సోషల్లీ ఎక్స్క్లూడెడ్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి లైక్ పైసలు సంపాదించే ఏజ్ అయిపోయింది, కథం
ఇంకా లైక్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో డ్రాప్ చేయాలి. సో ఈ సెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ఎ కంట్రీ లైక్ ఇండియా, బికాస్ మనం పిల్లలు ఉన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళే మనల్ని చూసుకున్నారు. So all these things apart, let's look at what the schemes regarding the old age people. National Policy for Old Persons 1999 NPOP antam దీన్ని. This has come into force. This will help aged persons in health, food and shelter. Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana. So these are the schemes helping for aged people. Now Asara pension from Telangana side. This will help the old age people in their old age. This will give some economical support. Now దీనిలో క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయని అంటే, ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ ఆర్ టేకింగ్ an upward trend in India. Give me your opinion or elucidate or explain. Such kind of questions will be there. సో దాంట్లో ఇవి ఎక్కడ హెల్ప్ అవుతాయి అని అంటే, ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. లైక్ చిల్డ్రన్ ఆర్ టర్నింగ్ మెటీరియలిస్టిక్, మోడర్నైజేషన్, ఇండస్ట్రియలైజేషన్, అర్బనైజేషన్ ఆర్ లీడింగ్ టు ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్. దీనికి రిడక్షన్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి అని అంటే, లైక్ మేక్ ద చిల్డ్రన్ అవేర్, మేక్ ద పీపుల్ అవేర్ దాట్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఎ బర్డన్ బట్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఓన్ అస్. సో ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి మనం రాయాలి. లైక్ ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ మనకి లైక్ దీస్ ఆర్ కామన్ సెన్స్. And akkada, yes, there is an institutional support for the persons from Telangana government like Asara pension, but this might satisfy the economic needs of a old aged person, but his psychological and emotional needs must be taken care by the family. Such things, అలాంటి ప్లేసెస్లలో ఈ పాయింట్ అనేది నువ్వు రాసినావు అనుకో, ఆబ్వియస్లీ యూ క్యాన్ యాడ్ సమ్ మార్క్స్ హియర్. దట్ విల్ బి ఎ పాజిటివ్ వ్యూ. సో లైక్ కరెక్షన్ చేసే అతనికి ఏమనిపిస్తుంది ఎవాల్యుయేటర్కి, వీనికి లైక్ తెలుసు ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్గా ఏజ్డ్ పీపుల్కి ఏమేమి స్కీమ్స్ ఉన్నాయో తెలుసు, బట్ స్టిల్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా అతను దేనికి సపోర్ట్ చేస్తుండు, ఫ్యామిలీ కేర్కి సపోర్ట్ చేస్తుండు. సో దిస్ విల్ మేక్ ద థింగ్ మచ్ బెటర్. ఇండియా ప్రిఫర్స్ ఎ ఫ్యామిలైజ్డ్ సూపర్విజన్లో ఒక ఫ్యామిలీలో సూపర్విజన్ ఉండడం ఏజ్డ్ పీపుల్నే ప్రిఫర్ చేస్తుంది. ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్ని ఇండియా ఈజ్ నాట్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్. దిస్ థింగ్ యూ క్యాన్ మేక్ ఏ మెన్షన్ దేర్. Now let's look at differently abled people. So differently abled anna, disabled anna, that is the same thing, and we'll wind up this within 5 minutes. Now differently abled people, why they are socially excluded? Just because they are differently abled అంటే వాళ్ళకి ఏదో డిసబిలిటీ ఉంది. సో ఇన్ సింపుల్గా డిసబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్డింగ్ కట్టినాం బాస్, దాంట్లో ఓన్లీ మెట్లు పెట్టినాం. సో ఇప్పుడు కాళ్ళు లేనోనికి ఎట్లా? సో ఇండైరెక్ట్లీ దే ఆర్ socially excluded itself. వాళ్ళకేం చెప్పకుండానే వీఆర్ ఎక్స్క్లూడింగ్ దెమ్ సోషల్లీ. సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ దే ఆర్ సోషల్లీ ఎక్స్క్లూడెడ్. నౌ లెట్స్ లుక్. ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్ సర్వే ప్రకారం వీ హ్యావ్ 4.52% ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ డిసేబుల్డ్. ఈ డిసేబిలిటీ క్యాన్ బి లైక్ బై బర్త్ ఉండొచ్చు, ఆర్ బై యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. దిస్ డిసేబిలిటీ కెన్ హ్యాపెన్. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిసేబిలిటీ అనే ఒక డిపార్ట్మెంట్ని వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద డిసేబుల్డ్ పీపుల్. సుగమ్య భారత్ అభియాన్, దిస్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ డిసడ్వాంటేజ్డ్ పీపుల్ ఇన్ టు పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అని అంటే, ఇప్పుడు మనం రైల్వే స్టేషన్లో చూస్తాం కదా, వాష్రూమ్స్ ఫర్ దివ్యాంగ్ అని ఉంటుంది. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో వాళ్ళ యొక్క యాక్సెసిబిలిటీ, అండ్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో ర్యాంప్స్ కడుతుంటారు. ఇప్పుడు ఒక సైడ్ స్టెప్స్ ఉంటుంది, ఒక సైడ్ ర్యాంప్స్ ఉంటుంది. సో లైక్ ఈ డిసేబుల్డ్ పీపుల్ కూడా ఎక్కి వచ్చేటట్టు. So this accessibility is taken care by this Abhiyan. Now National Handicapped Finance Development Corporation, this will help in financing the handicapped people regarding their equipment, their like వాళ్ళ డిసబిలిటీ క్యూర్ అయ్యేలా ఉంటే దానికి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. Now Rights of Persons with Disabilities Act 2006 for the betterment of the disabled people, signatory of UNCAPD. Now what is this UNCA physically disabled? United Nations. Type this in comment box, I will try to pin this up. Okay. And Disha, school readiness from the Disha అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ వల్ల వీఆర్ మేకింగ్ దెమ్ స్కూల్ రెడీ, లైక్ డిసబిలిటీ పీపుల్కి. వికాస్ ఫర్ డే కేర్, వాళ్ళ డైలీ కేర్ చూసుకునేది వికాస్ ప్రోగ్రామ్ చూసుకుంటుంది. నా సంభవ్, దిస్ సంభవ్ అండ్ దిస్ ఆర్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్. దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఎయిడ్ అండ్ అసిస్ట్ డివైసెస్. ఇన్ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే వాట్ ఎయిడ్ అండ్ అసెస్మెంట్లో ఇప్పుడు ఎవరికన్నా లైక్ వినిపించడం లేదు, లైక్ దే హ్యావ్ ఎ హియరింగ్ డిసబిలిటీ. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్ ఇస్ దాట్ లైక్ దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ గివింగ్ దెమ్ దేర్ ఎయిడ్ అని అంటే తెలుసు కదా మీకు, ఏమంటాం
చెవులో మిషన్ పెట్టుకుంటారు కదా, సో ఆ మిషన్కి కావాల్సిన డబ్బులు ఆర్ఎల్స్ ఆ మిషన్కి డెవలప్మెంట్ కోసం ఏం కావాలో దాట్ థింగ్స్ విల్ బీ గివెన్ బై దిస్ సంభవ్ ప్రోగ్రామ్. నౌ ఇన్ ది సిగ్నటరీ ఆఫ్ UNCRPD, నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ రైట్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్. Rights of persons with disabilities. So India is a signatory of this UN convention. Chalo, next let's look at what Badhte Kadam. See, this Badhte Kadam is an awareness program for what community, disabled community accept చేయడానికి కానీ వాళ్ళకి లైక్ ఒక సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఇది యాక్ట్ చేస్తుంది. ప్రేరణ ఇస్ అ మార్కెటింగ్ అసిస్టెంట్స్. సో వాట్ ఎవర్ ద లైక్ వీళ్ళకి ఎకనామిక్ సోర్స్ క్రియేట్ చేయడానికి దిస్ ప్రేరణ విల్ యాక్ట్. ఫర్ ట్రైబల్ పీపుల్ వీ హ్యావ్ సీన్ లైక్ ట్రైఫెడ్ done, so in the same way we have prerna here. Next, DDRS scheme, Deen Dayal Disabled Rehabilitation Scheme. Next, Unique Disability Identity Project అని అంటే వీళ్ళ యొక్క డిసబిలిటీ పర్సన్స్ ఉన్నారు కదా, వీళ్ళకి ఒక ఐడెంటిటీ ఇవ్వడానికి ఒక ప్రాజెక్ట్. నా తెలంగాణ సైడ్ నుంచి ఏముందంటే తెలంగాణ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఎ బ్రైలీ ప్రెస్. ఏది తెలంగాణలో ఏది స్టార్ట్ చేసిందంటే తెలంగాణ ఏమంటాం తెలంగాణ వికలాంగ కోఆపరేటివ్ కార్పొరేషన్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఎ బ్రైలీ ప్రెస్. ఈ బ్రైలీ ప్రెస్లో మనకి వీ విల్ హ్యావ్ తెలుగు, ఉర్దూ అండ్ ఇంగ్లీష్ 3 లాంగ్వేజెస్ని ఈ బ్రైలీ సిస్టంలోకి మార్చేస్తాం అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో ద పీపుల్ ఫ్రమ్ దీస్ 3 లాంగ్వేజెస్ విల్ బీ అవైలబుల్ విత్ ద బ్రైలీ, సో దే క్యాన్ లెర్న్ స్పెషల్లీ ఫర్ బ్రైలీ, దేనికి బ్లైండ్ పీపుల్కి. డన్. నెక్స్ట్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ట్రైసైకిల్స్ ఈస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. నెక్స్ట్, ఎంకరేజ్మెంట్ ఆఫ్ సిఎస్ఆర్ అంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద కార్పొరేట్స్ టు ఇంక్లూడ్ దిస్ డిసేబుల్డ్ పీపుల్స్ వెల్ఫేర్ ఇన్ కార్పొరేటివ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నా దీంట్లో వే ఫార్వర్డ్ రాయమంటే నెక్స్ట్ ఇన్స్పిరేషన్గా లైక్ వీ క్యాన్ రైట్ ఎ పర్సన్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ హూ ఈస్ బ్లైండ్ బట్ ట్రైన్డ్. ఇన్ సింపుల్, హీ ఈజ్ శ్రీకాంత్ బొల్లా. దీనిపైన మనకు ఫిల్మ్ కూడా వచ్చింది. సో దిస్ మైట్ ఆల్సో బికమ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామినేషన్. నెక్స్ట్, వే ఫార్వర్డ్లో ఏం రాస్తామనంటే వే ఫార్వర్డ్ ఇస్ లైక్ హెల్పింగ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ క్యూరబుల్ డిసీజెస్, క్యూరబుల్ డిసబిలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి లైక్ హెల్ప్ దెమ్ టు క్యూర్. కొంతమందికి ఇలా ఉంటుంది అనమాట, ఐ సర్జరీ అయితే ఆర్ఎల్స్ డోనర్ దొరికితే దే విల్ గెట్ దేర్ ఐస్ బ్యాక్. సో సచ్ కైండ్ ఆర్ క్యూరబుల్ disabilities. So helping the people with curable disabilities and supporting the people with permanent disabilities will make much sense in helping the disabled people. So these all things we have finished the chapter 2. See, you might have felt like నేనే చెప్తున్నా, you might have felt like కంటెంట్ డంపింగ్ అయింది. ఫస్ట్ థింగ్, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏదైనా కానీ చాలా లాజికల్గా, చాలా కామన్ సెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఎట్లుంటాయని అంటే ఆల్రెడీ చూపెట్టినా నేను మీకు ఇంతకుముందు. సో ఈ కామన్ సెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్లో మీ ఒపీనియన్ అనేది మ్యాటర్ అవుతుంది మోర్ దాన్ యువర్ ఫ్యాక్ట్స్. నా ఈ ఒపీనియన్కి ఈ ఫ్యాక్ట్స్ని ఎప్పుడైతే మనం అటాచ్ చేస్తామో, ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్ట్స్ వెన్ వి అటాచ్ లైక్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ట్రైబ్స్కి ఏంటి అని అంటే ఫారెస్ట్ అనేది ఎకనామిక్ సోర్స్, ఫారెస్ట్ డిగ్రేడేషన్ అవుతుంది. సో ఈ ట్రైఫెడ్ అనే స్కీమ్ మనకి ఉన్నప్పటికీ ఇఫ్ లైక్ ఫర్ హెల్పింగ్ ద ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ద యాక్చువల్ సోర్స్ ఇస్ లైక్ ఫారెస్ట్, దిస్ ఈస్ గెటింగ్ డిగ్రేడెడ్, సో దిస్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద ట్రైబల్ పాపులేషన్. ఇట్లా ఒక పాయింట్ తయారు చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి. సో వెన్ యూ పుట్ దిస్ యాజ్ ఎ బేస్ అండ్ మేక్ ఎ పాయింట్ అరౌండ్ దిస్, దెన్ దిస్ విల్ హ్యావ్ మోర్ వెయిట్ దాన్ మేకింగ్ ఎ పాయింట్ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిర్. సో హోప్ యూ గుడ్ ద పాయింట్. అండ్ ఇలానే ఉంటుంది, ఎక్కడ చదువుకున్నా ఇలానే ఉంటుంది, ఎక్కడ చేసినా ఇలానే ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ గుడ్ ఇనఫ్ కంటెంట్ టు బిల్డ్ అన్ ఆన్సర్స్. అండ్ లేదు లైక్ వీ నీడ్ సమ్ మోర్ థింగ్స్, లైక్ వీ నీడ్ సమ్ మోర్ కంటెంట్ స్పెసిఫిక్గా కావాలి అని అంటే లైక్ లైక్ మహాలక్ష్మి స్కీమ్ వల్ల ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాం, సో ఇలాంటి కంటెంట్ స్పెసిఫిక్లీ వీ నీడ్. సో దిస్ ఇస్ ద మోర్ ప్రాబబుల్ ఏరియా బ్రో. నువ్వు ఒక మంచి దీనిపైనే ఒక కంటెంట్ లాగా చేసే అని అంటే విల్ డూ విత్ ఇట్. Just let me know in the comment box or let me know in the telegram. We'll go with it ahead. Chalo, till then, take care. Have good water and good sleep. Stress తీసుకోకండి, ప్రశాంతంగా ఉండండి. రిజల్ట్స్ ఈరోజు రేపు అన్నట్టు ఉన్నాయి కదా. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్, వాట్ ఎవర్ ద రిజల్ట్ మైట్ బి, యు ఆర్ ద వారియర్. యూ నో హౌ హార్డ్ యూ హ్యావ్ వర్క్డ్ అవుట్ అండ్ యూ నో లైక్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్ పేపర్స్ విల్ కీప్ టర్నింగ్ యూ అరౌండ్. సో ఒకసారి ఇదే థింగ్ నేను చదువుకొని వెళ్ళినా, ఇంకొకటి వేరే థింగ్ చదువుకొని వెళ్ళిండు, అండ్ వీడు చదువుకున్నది వచ్చింది, నేను చదువుకున్నది రాలేదు. ఇట్ డజంట్ మీన్ లైక్ యు ఆర్ ఎ లూజర్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్. ఐదర్ యూ విల్ లెర్న్ ఆర్ యూ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. లూజర్ అంటే ఏంటి బాస్? ఏదైనా 35 మార్కులు, ఈ 35 మార్కులు తెచ్చుకుంటే నువ్వు పాస్ అని ఎగ్జామ్ చెప్పిందా?
చెప్పలేదు. కట్ ఆఫ్ 70 ఉండొచ్చు, కట్ ఆఫ్ 80 ఉండొచ్చు, కట్ ఆఫ్ 90 ఉండొచ్చు. లైక్ ఇన్ సింపుల్గా చెప్తున్నా 70 ఉంటుంది ఈసారి ఇన్ అండ్ అరౌండ్. బట్ అది మారుతూ ఉండొచ్చు. సో మారే ట్రెండ్కి నువ్వు అటాచ్ నువ్వు చేయగలిగినో చేయలేకపోయినో దట్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ యూ. యూ జస్ట్ కీప్ వర్కింగ్. వెన్ ఎవర్ యూ క్రాస్ ద థ్రెషోల్డ్ యూ విల్ రీచ్. దట్స్ ఇట్. దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. సో టేక్ కేర్, కీప్ స్మైలింగ్. అండ్ ఇది కూడా చెప్పాలామో మనోన్వేగా చేసేయి. ఐ మీన్ నేను అడిగితే నీకే సిగ్గుచేటు, చేసేయాలి నువ్వు అంతే. చలో, try to like, comment, share and subscribe to our channel and join our Telegram channel just by scanning this. So మిగతా ముచ్చట్లు ఏమున్నా అక్కడ మాట్లాడుకుందాం. We have uploaded this PDF of PYQs of society which we are dealing with. Try to write answers. And if you feel like this content is missing in my channel, yes, I am also a student. Let me learn along with you. నాకు కూడా నేర్పించండి. లైక్ నేను చెప్పే దాని నుంచి ఏమన్నా వీలైతే నేర్చుకోండి. వాట్ ఎవర్. చలో, లెట్స్ కీప్ డూయింగ్ దిస్. Take care.